Greatest day of Juma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. My dear brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hating someone creates enmity, and forgive others is loved by Allah subhanahu wa ta'ala. And surely there is joy in the heart whenever we forgive others' fault, whenever we ignore others' fault, whenever we hurt by someone and ignore it and forgive them, then automatically by Allah subhanahu wa ta'ala we will feel happy and peaceful and tranquil, because Allah subhanahu wa ta'ala is all forgiving and most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala loves the person who forgives others' fault and ignores others' fault. This is a quality, beautiful quality and major quality of Allah subhanahu wa ta'ala. And also those who servant of Allah subhanahu wa ta'ala act upon in this quality, bring this quality in themselves, then Allah subhanahu wa ta'ala also give them a great heart and give them a peace and tranquility. That's why, my dear brothers and sisters and respected listener, on this blessed and great day of Jum'atul Mubarak, today is Jum'atul Mubarak, love one another while avoiding hatred and forgive the mistakes of others. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has explained in Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله العلي العظيم. And the fact is that whoever works patiently and forgives, it is a matter of great courage. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. And those who are repressed or drinking anger, those who are repressed, drinking anger and forgive people, Allah loves such good people. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us among these people. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all possess good qualities. Allah subhanahu wa ta'ala made us a good. We are good with our good qualities. So may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us a good qualities, because in this day, my dear brother, whatever we do, we will get reward by Allah so much. As Rasulullah has said, in this day, whomsoever send due on me one time, Allah subhanahu wa ta'ala will bless him 10 times. So this is the greatest day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी से नफरत करने से दुश्मनी पैदा होती है और दूसरों को मुआफ करने से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं और यकीनन दिल में खुशी पैदा होती है। आज के इस मुबारक अजीम दिन जुमअतुल मुबारक में नफरतों से बचते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करें और दूसरों की गलती से दरगुजर करते हुए माफ कर दें। अगर आप अजीम बनना चाहते हैं तो ये अजीम दिन में
یہ عظیم کام کریں. کسی کے بارے میں کوئی نفرت ہے تو معاف کر دیں، اور کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. یقیناً آپ اللہ کی نظر میں واللہ بڑے ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ایسے پیارے محسن بندوں کو پسند فرماتے ہیں، پسند ہی نہیں لو کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. جس اللہ نے شرف میں ہے جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ پاک ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اچھی صفات کا مالک بنائیں. آمین. Jazakallah for watching. Please subscribe, like and comment.